quý vị, Huế có những nét quyến rũ rất riêng mà ai cũng có thể nhận ra. Những người nước ngoài sinh sống tại thành phố này đều dần cảm nhận và khám phá được những nét đặc trưng vốn có của Huế. Con người, đời sống và văn hóa, tất cả đều trở thành những trải nghiệm đáng giá để những người nước ngoài có thể dành nhiều thời gian để sinh sống và làm việc tại thành phố này. Và kỹ sư chuyên Dung Huế Đức và người ngày hôm nay, nhà ký thân mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với John Richard Draper và cùng khám phá những ngày tháng êm đềm ở Huế của người đàn ông 79 tuổi này. Đến Huế cách đây 6 năm, ông John đã tìm thấy niềm vui sống và quyết định ở lại lâu dài với Huế. Sinh ra và lớn lên ở ngoại ô Melbourne, nước Úc. Thời trẻ, ông John từng làm nhiều công việc khác nhau. Ông từng quản lý một công ty lớn với thu nhập ổn định. Vì muốn sống hữu ích hơn với cộng đồng và mọi người xung quanh, ông John đã bắt đầu hành trình thay đổi môi trường sống. Ông đã dành thời gian sống và làm tình nguyện ở các quốc gia như Nigeria, Malaysia. Dù đã 79 tuổi, nhưng người đàn ông này vẫn hoạt động tích cực để mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Có lẽ quý vị cùng muốn biết những ngày tháng ở Huế thì John đã sinh sống như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ghé qua ngôi nhà xinh đẹp của John và gặp gỡ người đàn ông này. Yêu thiên nhiên, thích làm vườn, ông John đã chọn sống ở ngôi nhà ở làng Châu Chừ, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Đối với ông, những ngôi nhà vườn xanh mát cũng là một phần di sản của mảnh đất cố đô. Từ tay thiết kế, trang trí từng góc nhỏ, ngôi nhà của ông John trở thành một không gian nghệ thuật mang cả tính riêng của bản thân ông. Chính ngôi nhà là nơi mang lại cho ông John nhiều khoảnh khắc sống chậm và ý nghĩa. Là một người làm kinh doanh từ thời trai trẻ, nhưng ông John vẫn muốn chọn những không gian để sống xanh và cảm nhận nhịp sống êm đềm khi ở Huế. Những người bạn của ông thường xuyên đến đây để cùng trò chuyện và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Hi, Mr. John. Nice to meet you. Nice to see you. How long you lived in this house? I've been living in the house about 18 months. I liked the house so much, and then I got a terrific team of people, and in 2 months we renovated it, and then I moved in, and I've been living here since. How is your ordinary day? Previous to that, I was working every day. 4 months ago, I sort of stepped back a little bit and began to think I should appreciate all of my life, not just my business life. And so I've been doing more painting, more writing. So now my day starts with meditation. And I live near a pagoda, so I hear the chimes in the morning. So I meditate every morning, and then a cup of tea, and then 7 o'clock I go to the river for coffee, and then I do some business or marketing and catch up with other people. And 6 o'clock I like a glass of wine or a beer. And before I go to bed, I normally will meditate for 10 minutes and just sort of let the day go. How do you feel while living in this house? Well, in Australia, I come from a farming and rural background, and while I've lived a lot of my business life in the city, my heart is still a farming heart. So it's nice to live in a village, to hear the sounds and the smells and the way that farming and country life is quite different to the city. It's interesting, when I moved here, many of my Vietnamese friends said, "Oh, you're so far away from the city and it's so scary and there are ghosts around there." And but I have ceremony every month. I know my neighbors reasonably well, and one of the things you find is that
as a foreigner is that the Vietnamese are interested in you, and that doesn't mean they want to own you or impress themselves on you, but they just keep a watchful eye. So I like living a simple life, and I like sort of knowing that I'm not really alone. What do you think about life in countryside? Well, I think countryside life is very different, and its main thing is that you are aware of nature. And I could go on for about an hour about how I think we've forgotten nature, and what is happening in the world right now is... And so when you live in the countryside, you appreciate that. You recognize your smallness. Do you often go to local market for buying things and cook for yourself? I sort of have 50% I go to Big C and buy in the supermarket because that's easier. But the market at Ming Mang, where I also get a coffee. 2 or 3 of the traders know me well. My biggest problem is I've had a lot of difficulty learning Vietnamese. So I can make some small chat, but I can't do a full conversation. But it's very easy to buy in the market. You know, they help you. It's a nice relationship. At least 4 times per week I cook rather than go out. And I cook a mixture of my version of Vietnamese and also Western. And it's almost Vietnamese, but I sort of speed it up and make it a bit more simple. What is your favorite Huế food? There are 3 places I go for pho, and that's my favorite food. And the other thing I like is the fried fish balls. I think Huế food that is cooked in kitchens by Huế people is good. I think some of the restaurants are a disappointment. They're not doing it properly or are not paying enough attention to the flavors. Mình quen John là cũng đã được 3 năm rồi. Thì là mình quen John là thông qua là những cái buổi chia sẻ về kinh doanh. Những buổi chiều mà mình cùng với John cùng những cái bạn Huế thì mình đã sông Hương. Thì thường là có những buổi trao đổi về là những cái khía cạnh xung quanh của cuộc sống. Mình cũng học hỏi nhiều được từ những cái cách nhìn của một người nước ngoài khi nhìn về thành phố Huế của mình. Ông là con người rất là cá tính, rất là chọn lọc. Cái lối sống của ông sống theo cái cách riêng của ông và ông biết nên giúp đỡ hay là nên có những cái tư vấn đối với những cái người bạn của ông. Huế là một cái gì đó mà ông cảm giác là ông rất là gần gũi, giống như quê hương thứ hai của ông vậy. Sống ở Huế gần 6 năm, ngoài ngôi nhà xinh đẹp này thì John còn có nhiều mối quan tâm khác. Hẳn bây giờ quý vị cũng như Nhạc Kỳ đều muốn biết ông đã làm công việc gì khi sống ở Huế. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem. Từ năm 2015 đến năm 2019, ông John là giám đốc điều hành và là người sáng lập công ty Coplus. Đây là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Ông John cùng các cộng sự của mình đã cùng nhau xây dựng Coplus trở thành một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội thảo chia sẻ về các chủ đề liên quan đến thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là cách quản lý và xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Rất nhiều bạn trẻ đã được tư vấn miễn phí về các vấn đề khởi nghiệp, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, đặc biệt là tính hiệu quả trong mô hình kinh doanh đang sử dụng. Giờ đây, dù không thường xuyên có mặt ở Coplus, nhưng ông vẫn mãi là một cố vấn dày dặn kinh nghiệm, luôn cho những lời khuyên bổ ích. Đến thời điểm hiện tại thì mình đã làm việc với John được 2 năm. Và trong cái quá trình đó thì mình nhận thấy rằng John là một người rất là thông minh và có cái sự hiểu hài hước, và đồng thời là John khá là cởi mở và rất là sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Và trong quá trình làm việc với John thì John đã chia sẻ với mình rất nhiều những cái kiến thức, đặc biệt là những cái kinh nghiệm mà bác đã làm việc với các cái startup ở trên thế giới, và qua đó thì mình đã học hỏi được những cái kinh nghiệm để mà có thể phát triển cái thị trường startup ở Huế. Đồng thời thì mình cũng học được phong cách làm việc của bác. John là một người làm việc khá là chuyên nghiệp nhưng mà cũng rất là cởi mở chứ không phải là quá nghiêm khắc. Trang làm việc với John khoảng gần 3 năm. Đó. Thì cái điều mà Trang ấn tượng về John nhất, cái năng lượng của John và cái tư duy về chiến lược hay là cái tư duy về kinh doanh của John rất là nhạy. Đó, mặc dù là John lớn tuổi rồi nhưng mà Trang nói thật là mọi người vẫn phải chạy theo John. Ví dụ như John có những cái năng lượng
nó rất là hay ở cái góc độ chẳng hạn như bác lớn tuổi như thế, nhưng mà bác vẫn thường xuyên đi tập gym và thường xuyên là giao tiếp với mọi người, thường xuyên cập nhật những cái tin tức nó rất là mới, và thậm chí là John còn đi trước cả tụi Trang nữa. Điểm nữa mà Trang rất là ấn tượng của John đấy là cái kiến thức của John ấy, là John luôn luôn là không ngừng học hỏi. Đó là cái mà tụi Trang phải học theo. Đó, và John cũng rất là sẵn sàng chia sẻ những cái kiến thức đấy với các bạn khởi nghiệp, không chỉ là mentor cho các bạn startup mà mentor cho chính những cái đội ngũ trong công ty của CoPlus nữa. Why did you decide to be the founder of CoPlus? I had spent about 6 months working on an assignment here with the Australian government, the universities in Hue. I was impressed with the energy and the ideas of a lot of the young people, but I saw that there was a gap between ideas and energy and action. There was a lack of knowledge, a lack of disciplines, and a lack of structure. I thought, one, because I really loved my time in Hue. Secondly, I was enthused and admired the energy that I felt in young people, and I thought I can give something here. So that's why I became a founder. How many startups have CoPlus advised and helped? In the first year, I think we helped about 14 companies start up. Many young people hearing about the opportunities through CoPlus. Now, 4 years later, at least half of those are still in business, and 2 or 3 of them have done really well. In total, I guess we have probably helped maybe 30 startups in that 4 years, maybe more than that. And in addition, we've helped foreign companies start up. You have also have more than 30 farmers to sell products. In your opinion, what do farmers lack when developing their farms? The biggest problem with farmers, particularly in Vietnam, is the season that they're in. They have very short-term plans because of weather, because of income, because of lack of organization. So the weakness with farmers is often, so the program has been mostly change that mindset to help them plan a future, and where they have a program for 1, 2, 3 years, and so that they can even out, 1, increase their income, 2, take the stress of just having short-term action. The second part with farmers is are difficult to get working as a cooperative or as a group, so that there's more sharing of information, more sharing of equipment and capital, and getting better sales prices for their products. How do you feel about startup in Hue? I think startups in a way now at a mature point. There is more realism by young people. When we first started, they all expected to be successful in sort of 12 months, and there was disappointment that it was so difficult, takes longer, and 3, that you have to put so much energy into the startup. What I used to say to young people is you need strong family, you need strong support, because you're going to need all of your energy for at least 2 years. That's one of the biggest problems. I think now through the education process, through the startup program being run by either science and technology or by... In your opinion, what do Hue young people prepare to starting business? First of all, they've got to have a very good idea. They've got to research it. They mustn't just jump in. How many coffee shops do we see in Hue where somebody just starts it up and hopes that it's going to work? That doesn't work with business. You have got to research, you have got to plan, you've got to allocate your resources, and you've got to focus. Even though you may start a company up while still in a job somewhere else, you've really got to focus on building your business and step by step, having a plan,
and also being flexible. We find with a lot of young people starting up, failure crushes them. You've got to work against that. You've got to just see failure as just an opportunity to make a change and improve how you operate. Có thể thấy dù đã ở tuổi nghỉ hưu từ lâu, nhưng người đàn ông này vẫn tràn đầy năng lượng trong việc thay đổi suy nghĩ của người trẻ Huế trong sự khởi nghiệp. Đó cũng chính là tình yêu ông đã dành cho Huế. Về những lúc rảnh rỗi thì người đàn ông này đi đâu và làm gì? Ngay bây giờ hãy cùng Nhã Kỳ khám phá xem. Là người đam mê dịch chuyển, thích khám phá, ông John từng đi xe mô tô xuyên Việt khi sống ở Huế. Ông cũng là người thích thú khi chinh phục núi Kim Phùng, ngọn núi cao nhất Huế. Vô cùng yêu thích các địa danh của Huế, ông John lúc nào cũng hào hứng khi có thời gian khám phá. Lần đầu tiên ghé thăm Văn Thánh, người đàn ông này thích thú khi biết rằng đây là miếu thờ ngài Khổng Tử được xây dựng dưới thời vua Gia Long với hơn 30 tấm bia tiến sĩ. Đây là một di tích lịch sử vô cùng quý giá, đánh dấu thời kỳ hưng thịnh của Nho giáo. What is your impressive thing when visiting Văn Thánh? I think it's the relevance of history. It gives a comparison to all the growth and speed of modernization of the rest of Vietnam. For me personally, I was interested in small cities. Hope that Hue does not become too modern and too large. Recognizes its history and its culture and sense of place. What do you think about Hue City? I think Hue City, I've seen it transform in the last 4 years significantly. And I have a slight concern that it may lose some of its character in trying to be larger and more business-like, let us say. And of course, we know the central government wants Hue and central region to expand more. And one wanting to see cities balance their features and their character. But overall, I think Hue is pleasant and a good city to live in. Why do you live in Hue for such a long time? I guess there are two sides to that. One side is that I didn't have anything else that strongly pulled me anywhere else in the world. I've lived in 9 countries and I still have a home, a lot of relevant parts of my life in Australia. But I really got energized by working with young business people here and the lifestyle I could live here. I found it a very friendly city and country to live in. And I know it's not my home and I know I'm a foreigner, but I saw an opportunity to make a contribution, however small, and I couldn't have done that in Australia. Is there anything similar between your hometown and Hue City? I come from Melbourne and I live on the regional outskirts of Melbourne. There is a similarity in that Melbourne particularly has kept itself attractive and interesting by, I think, balancing its culture with its business growth. The one big difference is that Melbourne is very much a sporting orientated city. Australians love their sport more. But we're seeing that more in Hue now, certainly through the soccer team and through badminton and other sports getting more following. Melbourne is a balanced city and I very much hope that Hue stays balanced. In your opinion, how should Hue develop to attract more and more people? My concern and my wish for Hue is that Hue builds itself as an artisan and a professional city. And there are some steps that's being taken to do that. Just to become a large, big city, I don't think is a good answer for Hue. I think it's got to recognize uniqueness, and I think Hue's development has got to bring all of the people with it. Thank you, Mr. John. Thank you for your interest in sharing. Thank you. I've enjoyed the interview, and goodbye, and thank you to the people of Hue for making my stay so pleasant. Vâng, Nhã
Kỳ đã có một ngày rất vui được trải nghiệm Huế cùng với John Richard Zapper. Nhịp sống Huế bình dị chắc hẳn đã mang lại những trải nghiệm đặc biệt trong lòng của người đàn ông này. Tình yêu một xứ sở mới, đôi khi chỉ đơn giản là một trải nghiệm nhỏ bé và bình dị như thế. Kỹ sư chuyên du Huế Đức và người ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Còn bây giờ, Nhã Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.